وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة
ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. حل أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنی سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ احمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عباس حسین رضوی ابن سید مجتبیٰ حسین رضوی کی روح کو بخش دیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد و آل محمد صلوات. گھبرائے گی زینب، دکھ پائے گی زینب، بھیا تمہیں ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن بچوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کہ
بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشہ رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، دکھ پائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سورہ فاتحہ مرحوم برادر سید عباس حسین رضوی ابن سید مصطفیٰ حسین تنظیم کشادہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ چراغ شام غریباں کی روشنی چراغ شام غریباں کی روشنی شریک مقصد شبیر بن گئی، چراغ شام غریباں کی روشنی چلی مقصد شبیر لے کے کوفہ و شام، ہر ایک محاذ پہ ہے نما، ہر ایک محاذ پہ ہے نما لگی چراغ شام غم حسین میں ہی زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے اون و محمد کو روک
سخی چراغ شام اندھیرے پن میں سکینہ کو ڈھونڈتی اندھیرے پن میں سکینہ کو ڈھونڈتی چراغ شام غریباں تیرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو تماچے لگتے رہے تماچے لگتے رہے رہی چراغ شام نبی کے روضے پہ صغرا سے جب ملی نظریں نبی کے روضے پہ صغرا سے جب ملی نظریں زبان سے کچھ نہ کہا اور رو زبان سے کچھ نہ کہا اور رو پڑی چراغ شام غریباں مؤمنین باعث بلند صلوات آغوش لحد میں جبکہ آغوش لحد میں جبکہ سونا ہوگا جز خاک کا بستر نہ بچھونا ہوگا تنہائی کے عالم میں کون ہوگا انیس تنہائی کے عالم میں کون ہوگا انیس ہم ہوئیں گے اور خبر کا کونا ہوگا ہم ہوئیں گے اور خبر کا کونا ہوگا اللہم صل علی اہل حرم پہ آج قیامت کی رات ہے جنگل ڈراؤنا ہے یہ وحشت کی رات ہے
है यतीम रोते हैं, गुर्बत की रात है, सर पर नहीं हुसैन ये सर पर नहीं हुसैन ये गुर्बत की रात है, में जले पड़े हैं शे मशरक़ैन के, मिट्टी पे आज होते हैं, मिट्टी पे आज होते हैं हुसैन। वो रात अंधेरी और वो मैदान करबला, लाशें पड़े हैं रेत पर जिनके हैं सर जुदा। गुर्बत ये कह रही है कि उन पर हुई जफा, चादर उड़ाए कौन चादर उड़ाए कौन मेरी दर्द के राय हक में यूं ही नाम करते हैं दिन भर के थके हुए, दिन भर के थके हुए करते हैं। बीमार एक गश में पड़ा है, दवा नहीं, कैसी दवा गरीब को पानी मिला नहीं। शिद्दत का है बुखार पर पुख्तगियां नहीं, साबिर है शुक्र करता है, साबिर है शुक्र करता है, गिला नहीं करवट बदलना इसके लिए हो गया है बात, पहना दिया है जालिमों ने, पहना दिया है जालिमों ने तौफीक़ का सब देखे होता है दिल फगार, बच्चों को बीवियों को जमा करके सोगवार, तस्कीन दिलासा देती है भाई की गम गुसार। लेकिन सकीना पूछती है, लेकिन सकीना पूछती है, रोके बाबा कब आएंगे भूपी, बाबा कब आएंगे, सीने पे अपने वो मुझे, सीने पे अपने वो मुझे कब सुलाएंगे। ज़ैनब ने प्यार करके यतीम हुसैन को गोदी में उसको ले लिया, इस नूर ऐन को बोली जरा तू कीजियो कम शोरो शैन को, कल सुबह देगी, कल सुबह दे लोगी शैन मशरक़ैन को। मैं लाई हूँ फूफी के वो खामोश हो गई, गुर्बत से माँ के दानों पे सर, गुर्बत से माँ के दानों पे सर रखे सो गई। आवाज आई घोड़े की टापों की नागहा, देखा सवार आता है सिमत बेतका, बढ़कर पुकारी कौन है, क्या काम है यहाँ, बारिश हमारे खत हुए, बारिश हमारे खत हुए, लुट गया लगा अल्लाह है गवाह नहीं, पास मालो जरा में चादर हमारी खिंच गई, चादर हमारी खिंच गई और मैं नंगे सर, लेकिन बड़ा घोड़े को आता था वो सवार, ज़ैनब के पास हो लिया के रहवार, उल्टी नकाब चेहरे से उतरा वो शहसवार, बेटी के सामने थे खड़े, बेटी के सामने थे खड़े, शेर कट लगा खाक सर पर था में, कलेजे को आए हैं पुरसा बहन का भाई को दे, पुरसा बहन का भाई को दे, को आए हैं अल्लाह के हाथ बाप से। ज़ैनब लिपट गई रो रो के
میری قسمت لٹ گئی، باقی جو پنجے تن کی تھی نشانی وہ مٹ گئی۔ بابا میں اپنے بھائی سے جا، بابا میں اپنے بھائی سے جا کرنے چھٹ گئی، ماں کا گھر بھرا ہوا برباد ہو گیا، شیرا جو کربلا کا تھا، شیرا جو کربلا کا تھا آباد ہو گیا۔ Inshallah, now we'll listen to the mercy of Marhum Abbas Hussain. کب تک ان آفتوں میں رہے کیا کرے
کیا کہہ رہے ہو سید والا جواب دو دو میرے بابا جواب کیوں پڑے ہیں تمہارے رفیق لاشیں پہ جلتی ریت میں دیکھتی ہوں جو ہوتا ہے میرے دل پہ دوبارہ غم تھا دفنا تو ان کو کوئی نہیں اس کا کیا سبب کیوں بے کفن ہر ایک کا اے لاشا جواب دو آوازیاں سنو کس اسے پکارتی ہے بابا جا سنو کرتی ہے کیسے رنجو علم کے بیاں سنو کیا سو رہی ہو بنت نبی کی فغا سنو کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب جان فاطمہ پیمبر اٹھو اٹھو اے نور اے فاتح خیبر اٹھو اٹھو دیکھو اسیر ہو گئی قہر اٹھو اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو کیا سو رہے ہو بیٹی کے شہدا جواب دو دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو آپ کے وطن کو نہ لے جائے خدا کیا وہ جو آئے اسی جا میری خدا دل فرض گر مدینہ کو جانا ہوا میرا کیا میں کہوں جو پوچھیں گے احوال آپ کا مجھ سے کہے گی فاطمہ صغرا جواب دو دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب پوچھے مجھ سے فاطمہ صغرا تو کیا کہو پیاسے شہید ہو گئے بابا بیان کرو اکبر کا میں نے دیکھا ہے لاشا بیان کرو اصغر کا سر بھی نیزے پہ دیکھا بیان کرو کیا کہتے اس کو دوں میں دلاسا جواب دو دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب میں چھالے آؤں وہ صحرائے قادا نہ طاقتی پیادر جس میں بخار گر کر زمین پہ ذوق سے اٹھتا ہے بار بار اس توا کے ہاتھ سے کھچواتے ہیں نہار بیٹے
کی بیٹی کا بازو رساد زہرا کی بیٹیوں پہ رنجام ہے سر پر نہ چادریں ہو نہ برقع نہ پرہان بازار شام و تماشائے مردگان کب تک یہ حال دار رہے گا جواب دو جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو So that was the golden voice of our beloved brother Abbas, which will continue to echo in our minds and hearts for the years to come, inshallah. May I all request you to please send Surah Al-Fatiha for Isa alayhi salam, Marhum Abbas Hussain ibn Mujtaba Hussain. Bismillah. May I request you all to please move a little forward. As you can see, the hall is already full. Please, there's so much space here in front. Please move forward as much as you can. And with my apologies to Maulana Sahab for slight delay in today's program, because it was traditionally done the way it used to be done when my brother Abbas used to do it. So that's the reason I had to do it in the same way. May I request Brother Aliasgar Khimani to say, inshallah, tomorrow as well, the program will begin sharp at 7 o'clock as always, which will be the concluding majlis of this Ashra by Maulana Aliasgar Khimani. You are all requested to please attend on time, inshallah. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الخوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الرسول الأمجد المحمود الأحمد رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم وعلى تمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وإمام زماننا الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء،
السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على ساكن كربلاء. السلام على من غسله دمه وكفنه رمال كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قرآنه المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. The elders, respected brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We have gone through our series of trying to attain perfection through Sahifat al-Sajjadiyah. As was mentioned, tonight normally is a night of Masa'ib in the center, and so what we're going to do is we're going to focus on some of the lessons from the Masa'ib that we learn. And one of the biggest lessons that we can learn, even if we were to look at our series and take a step back, is the value of ibadah, especially in our times of need or especially in our difficult times. I mentioned a few nights ago about mental health and about how a lot of mental health problems come from trauma. For example, PTSD, post-traumatic stress disorder. Or how, for example, children, they are known to develop mental difficulties when they have a very disturbed childhood, when they are, for example, abused in childhood. But then we look at people like Imam al-Baqir, who was 3 or 4 at that time of Karbala, and yet he grew up to be Baqir Ilm al-Nabiyyin. You look at a man like Imam al-Sajjad, and how many trials he went through, yet he gifted to us Sahifat al-Sajjadiyah. There was something about them that stopped them spiraling into mental difficulties. And it clearly was the strength of their spirit, because the more trials they went through, the more worship they performed. The more trials they went through, the more worship they performed. Let's go to the day of Ashura. Imam al-Hussein salawatullah wa salamuhu alayhi, at one point during the battle, he would speak to Allah Azza wa Jal, and he would say, Hajartu al-khalqa lakay arak. Oh Allah, I have left the creation so that I can see you. Wa aitamtu al-ayali lakay arak, and I have even let my family become orphans so that I can see you. Walau qatta'ani irban, and if they were to cut me into pieces, ma malul fa'adu illa siwak, my heart would not sway to anyone except you, Ya Allah. لو قطعني إربا, if they cut me into small pieces, تقرأ, I would not sway to anyone except you, Ya Allah. You know, sometimes the verse I mentioned at the start is لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah does not put upon a soul except that which it can take. And this ought to be a verse that gives us strength, because whenever you're in a trial, that means Allah knows you can take it. Otherwise, He wouldn't put you in that trial. Because لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah does not put upon a soul except that which it can take. Imam al-Hussein says, Ya Allah, if they were to cut me into pieces again and again, my heart would never sway to anyone except you, Ya Allah. Test me. Then he even says to Allah subhanahu wa ta'ala in another statement on the day of Ashura, what does he say? He says, وَإِن كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَا يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِ. If the deen of Muhammad cannot stay alive except through my swords, فَيَا سُيُوفُ خُذِيلِ, then all swords come and take me. A man who's immersed in the remembrance of Allah Azza wa Jal, such that in Ziyarat al-Nahiya, the Imam of our time, Imam Sahib al-Asri wa Zaman, what does he say? He says, عَجَبَتْ عَنْ صَبْرِكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ.
the malaika in the heavens are baffled, ajibat. They wonder at your patience, O Abi Abdullah. How is it that on the day of Ashura, after all that you've been through and all that you've seen and all that you've experienced, you're still standing there fighting? Think about it. Abi Abdullah al-Hussein had been thirsty for 3 days. He had then been carrying bodies back and forth, time and time again on the day of Ashura. And yet the narrations say he went out and fought such that he killed hundreds of them. How was he even standing at that point in time? That's the value of worship. That at the time of Dhuhr, in the day of Ashura, he starts Salat of Dhuhr. When we have time to pray Dhuhr and, for example, a football game is on, we struggle. Or, for example, it's something, we can't be bothered to go and pray on time. Imam al-Hussein is in the midst of battle. There are arrows showering upon him. Such that Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi, one of the companions, he stands and he says to Abi Abdullah, you pray, I'll protect you. The narrations say the arrows would come and he would jump in front of each arrow to protect Abi Abdullah. And he would try to stay strong and stay standing. And when Abi Abdullah would finish his final salam, Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi, his head to toe would be full of arrows. He would look back at Abi Abdullah and say, Hal wafaytu? Have I been loyal, O Abi Abdullah? And he said, indeed you have. And at that, Sa'id ibn Abdullah would fall to the ground and breathe his last. This was the power of worship for Abi Abdullah al-Hussein. Even on the day of Ashura, he would be praying. Then we go to Sham-e Khariba. The day of Ashura has just passed. Zainab al-Kubra has seen. She was standing on Tilla Zainabiyya looking. Then we mentioned yesterday the events. And I mentioned to you that burning tents are no joke, my dear brothers and sisters. The smoke that comes out from there means that the entire atmosphere was darkened. They couldn't even see properly where they were going. Even then, when they would bump into somebody, sometimes they'd bump into a whip or a slap from Shimr or his people. Their earrings were snatched, their jewelry was taken, their ankle rings, according to some narrations, were taken. This is what was happening to the daughters of Rasulullah. Yet, after gathering everyone together, Sayyidah Zainab sits and recites Salatul Layl. How many times do we recite Salatul Layl? Do we even recite Salatul Layl at all in our lives right now? Yet we call ourselves the followers of Zainab. Followers of Zainab. Zainab salamullahi alayha on Sham-e Khariba is sitting and performing Salatul Layl because she knows that even though I'm in the most difficult circumstance, even though, to be honest, she would have been forgiven for not reciting Salatul Layl at that time. Just recite your Salatul Fajr. She's in a difficult moment. You know how we mentioned when you're sick, when you're ill, Allah Azza wa Jal writes for you the good deeds because He knows you would have done them if you were healthy. Sayyidah Zainab was thirsty for 3 days. She had just undergone trauma. She's undergone more than an illness. If anything, Allah would have given her the reward of her Salatul Layl. But yet she said, no, I'm going to sit, but I'm going to recite Salatul Layl. The power of worship. Then we get in the narrations that Imam Zainul Abidin cried for years after Karbala. For years after Karbala, he went past a butcher. Whenever he'd see a butcher, he'd start crying. He'd ask one butcher, you're slaughtering this animal right now. When you slaughter it, can I ask you a few questions? He goes, yes. He says, when you slaughter it, have you given it water? He says, your grandfather taught us never to slaughter without feeding, get some water first. And he'd look towards Karbala and say, oh, my father Hussein, they slaughtered you while you were thirsty. He then said, oh, butcher, when you slaughter it, do you slaughter it using a blunt knife or a sharp knife? The butcher would say, your grandfather taught us we should make the death quick and easy for the animal, so I use a sharp knife. Then he says, oh, my father Hussein, Shimr martyred you while using a blunt knife to cut off your head, to make it a slow death. Then he asked the butcher, oh, butcher, do you slaughter this animal in front of its family members? Or do you slaughter it away from its family members? The butcher said, your grandfather taught us that if we slaughter it in front of its family members, the family members will become very uneasy, so we should always hide it from its family members. He looked towards Karbala and said, oh, my father Hussein, they slaughtered you while Zainab al-Kubra was watching on from Talla Zainabiyya. The narrations say whenever food was put in front of Zainul Abidin, he would cry and his food would be drenched with his tears. Never could he forget Karbala. Yet in those 20 years, did he only cry? Did he only grieve?
No, he gave us Sahifat al-Sajjadiyya. These du'as were his power. These du'as were his toolkit to get through life despite the amount of pain he had undergone. These du'as were the tool that he's given to us, that he's shown to us. You know, Imam al-Sajjad is an Imam I mentioned to you. Really, he's an Imam that baffles the mind. Laylatul Qadr, you have so many du'as. Du'a Abi Hamza, du'a Makaram, du'a Tawbah. All of them taught to us by who? Imam al-Sajjad. Sahifat al-Sajjadiyya, 54 du'as by Imam al-Sajjad. Then you get the 15 munajat. They are separate from Sahifa, but they're attached to it for ease. They are separate completely in narrations. 15 munajat. Munajat al-Shakirin, munajat al-Muhibbin, munajat al-Tawwabin. All from Imam al-Sajjad. Risalat al-Huquq, Imam al-Sajjad. And all of these are actually some of our most authentic documents. We find it very difficult to find any authentic documents from the Imam. These are authentic from Imam al-Sajjad. Imam al-Sajjad has been through the hardest atrocities. But yet, look at his power. That spirituality gives him this power that he can stay strong at these times and still teach us. This is why Allah Azza wa Jal in the Quran, He says, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. With the remembrance of Allah, the hearts find peace. Such that Imam al-Hussein, when everybody had been martyred, he had said these two statements already. Oh Allah, I have allowed my family to become orphaned for you. He said, Ya Allah, if this religion won't stay except through my death, then let the swords take me. He then holds a 6-month-old baby lifeless in his arms. He looks up to the sky and he says, هَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بَعِينَ اللَّهِ. This is easy for me to, this tragedy is made easy for me because I know Allah is watching. Look at the spiritual power of this individual. His dhikr, his worship, his dua and his supplication makes him so strong that never do you see any signs of weakness. Never do you see any signs of him, for example, getting shaky in his faith. Never do you see any signs of him saying, Ya Allah, enough, stop the tragedy. No. If you need to take, فَخُذْ حَتَّى تَرْضَى, Imam al-Hussein says. Take until you are pleased, Ya Allah. Take. That is the strength of Abu Abdullah al-Hussein. The strength of Zayn al-Abidin. The strength of Zaynab al-Kubra. Such that when Ibn Ziyad al-La'in, he comes to Zaynab al-Kubra and he says to her, what do you think about what Allah has done to your brother? She says what? مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. When it comes to what Allah has done, I see nothing but beauty in Allah's plan. This is the spiritual power of these individuals. This is what we truly learn from Masa'ib. Lean to no one except Allah. Because in the most difficult times in your life, when that connection is strong, nothing can weaken you. Nothing can bring you down. Nothing can waver you or take you away. Sometimes in our lives, when the trials increase, sometimes something goes wrong. Then after that, something goes wrong. Then after that, something goes wrong. And you're thinking, what's happening? Ya Allah, where have you gone? Why are so many things going wrong? And then sometimes you say, I can't take it anymore. You start to think, can I bear these? Whenever you think like this, go back towards Sham Khariba. Zaynab al-Kubra's tragedy only started then. She'd already been through so much. She'd been through enough. But her tragedy started then. Did she ever question Allah? Did she ever say, Ya Allah, why me? Ya Allah, why so much? Ya Allah, stop. Ya Allah, let these things become easy. I see nothing from Allah's plan except beauty. Because of the strength of her salat. Because of the strength of her dhikr. This is what Zaynul Abidin, Zaynab bin Imam al-Hussein teach us. Such as Imam al-Hussein, salawatullah wa salamuhu alayhi. In Dua al-Arafa, what does he say? ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك. What has he lost, Ya Allah? The one who has found you. And who has he found? The one who has lost you. When you've lost Allah, what have you found? Who have you found? Who have you found? What individual is helping you better than Allah Azza wa Jal? What Lord is there other than Allah that can help you in your times of need or give you comfort in your times of need? We will, inshallah, expand on this tomorrow using the du'as of Sahifat al-Sajjadiyya as we conclude. But who is there other than Allah that you can rely on in your times of need, in your times of loneliness? In Dua Kumail, you will say, Ya Noor al-Mustawhishina fi al-Dhulam,
Oh Allah, the one who is the light for the lonely person in times of darkness. In your darkest moments, who is there except Allah subhanahu wa ta'ala to help you? That's what Imam al-Hussein teaches throughout his entire journey. Hold on to the rope of Allah, then nothing will weaken you. Because if you found, when you go to other than Allah, who have you found? In the Quran, Allah Azza wa Jal, He narrates how Rasulullah says, أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمَرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Oh Jahil, you get me to obey anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala? In Dua al-Arafah again, Imam al-Hussein says, خَابَ مَنْ وَجَدَ دُونَكَ بَدَلًا. Surely the one who has found somebody other than Allah, he has failed. He's lost. Who is he found? What is he deluding himself with? Who is there except Allah subhanahu wa ta'ala that can help you? Whenever you're in trials and they're numbering up, remember Zainab al-Kubra, al-Masa'ib. Because on Sham Khariba, she must have been wondering how much more was to come. The narration say, as I said, their anklets were taken, their bracelets were taken, their jewelry was taken, their earrings were snatched, their hijabs were taken, they were slapped, they were whipped. The narrations say, as they were about to leave Karbala, they gathered all of the heads. Some narrations say Imam al-Hussein's head was on a spear, others say it was on a bamboo stick. Ya Shia, when they wanted to leave Karbala, Shimr al-La'in calls out, there's one head missing. He says there's one head missing. They said, oh Shimr, it seems like the head of the 6-month-old baby is missing from us. They then said, we saw Imam al-Hussein when he was, when the 6-month-old was martyred, he went behind his tent and he dug a small grave. Shimr al-La'in said, go to the location where the tents were. The tents had been burned, there were no more tents. He said, go to that location and stick your spears in the ground. The narration says one of the La'in sticks his spear in the ground and he feels something. He pulls his spear up and he pulls out the 6-month-old baby Ali al-Asghar. The narrations say they then split the head from the body and they take the head on a stick alongside the other martyrs. Rabab is watching on, Zainab al-Kubra is watching on as they put all the heads together. The narrations then say they chain all of the family together. But they don't chain them in height order. If you chain people, but you chain them in height order, when you pull them, they can go along. They chain them not in height order, so there'd be an adult, a youngster, an adult, a youngster, an adult, a youngster. Now, when you pull them fast, the adult's pace is different to the child's pace. So there were times a child would fall down and he'd be rubbing along the floor and he would be under the foot of the other adults and they couldn't help it because they would be dragged along the streets. So Zainab al-Kubra, to stop them, would have to fall down and tell them to stop so that those children could stand up. The narration says some of the children died because of that itself, the way they were dragged along. Other narrations talk about the way the chains were tied on their necks. Such that Imam al-Sajjad, when he comes back on Arba'in towards Karbala, he says to one of his companions, can you buy me a cloth? The man says, I could have given you anything. Why are you asking for a cloth? He says, get me a cloth. The companion gets him a cloth and Imam al-Sajjad, he puts it underneath his chain. He then says to him, this chain has been digging into my neck for the last 40 days. When Jabir was there on Arba'in, his slave Atiyah, he would say to Jabir when they were from a distance, he'd say, there's a man coming towards us, he's wearing a red shirt. Jabir would say, why are they wearing red shirts? So when the man would come forward, Imam Zain al-Abidin would say, oh my uncle Jabir, it is me, Ali ibn al-Hussein. Jabir would hug Imam Zain al-Abidin. When he would hug Imam Zain al-Abidin, normally when someone hugs you, it's a nice embrace. Imam Zain al-Abidin would say, lightly, oh my uncle, my limbs are still hurting. I cannot even bear you to hug me. Jabir would then say, oh Ali ibn al-Hussein, oh my master, my retainer Atiyah said that you're wearing a red shirt. This is not the shirt of somebody who is grieving. He would say, oh Jabir, the shirt is not red, it is filled with my blood. It is red because of the blood that has been coming out of my neck. This is the trials that underwent Al-Muhammad. Such that Imam al-Sajjad also relates that when they were taken out of Karbala towards Kufa,
He narrates that whenever one of the children would cry, Shimr would whip them immediately. He wouldn't even allow them to cry anymore. As soon as he would cry, he would order somebody, whip them, slap them. I do not want to hear their tears. They are keeping me awake or they are disturbing me. Whip them as soon as they cry. It is narrated when they were taken through the streets of Kufa and Sham, rocks would be thrown onto them. This was what underwent the tragedy of Al-Muhammad. So that Imam al-Sajjad could never forget this tragedy. It is narrated that after many years when he was crying, Abi Hamza Somali comes and says, "Oh my master, have you not cried enough?" He said to him, "You have done an injustice to me." Abi Hamza says, "Why?" He says, Yaqub cried for Yusuf for so many years until he turned blind and he knew his son was alive. I saw 19 of my family members butchered before my eyes, and I saw my auntie's hijabs ripped off in front of me, and you ask me why I still cry? That's why the Imam, when he was asked what was the worst tragedy, when he was asked, why is it that you're a young man but your back is now bent, he would say, Asham, Asham, Asham. Ala la'natullahi ala al-qawm al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسين يا حسين. Ya Hussein, 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 Ya आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे रंग में ढूंढती है। तेरी मौत की कब्र में कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट गई है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, लगता है माँ से असगर नाराज हो गया है, मकतल में सो गया है। ढूंढूं कहाँ मैं उसको और किस तरह जगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, मैदान में जाके जुर्रत भी ऐसी तुम दिखाना, गाजी ही नजर आना। तू प्यास में है पर मैं पानी
پانی کدھر سے لاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ شعلے ہیں بھڑکتے ہوئے، ہر سمت دھواں ہے، زینب پہ مصیبت ہے، قیامت کا سماں ہے، کہتی ہے محافظ میرے پردے کا کہاں ہے، ہم غیرت ہے در میری چادر کو بچا لے، عباس اٹھو آگ لگی جب، عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں خیمے، پھر غیر ید اللہ زمانے کو دکھاؤ، فریاد کہی کی ہے امداد کو آؤ، گوہر نہ چھینے آ کے بھتیجی کو بچاؤ، دامن میں سکینہ کے ہیں لپٹے ہوئے شعلے، عباس اٹھو آگ لگی، عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں میں، تم آؤ تو پھر ظلم کی طاقت نہ رہے گی، تم آؤ تو زینب کی ردا چھن نہ سکے گی، تم آؤ تو بیمار کی مسند نہ جلے گی، تم آؤ تو بیمار پہ برسیں گے نہ کوڑے، عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں، عباس اٹھو آگ لگی جلتے ہیں میں، برکھی کی انی پر ہے ابھی تک دل اکبر، اور باپ کی آغوش میں کملا گئے اصغر، شبیر کی گردن پہ چلا ٹیمر کا خنجر، اب عابد بیمار بھی گوڑوں میں گرا ہے، عباس اٹھو خیمے، عباس اٹھو آگ لگی جلتے، اب آل محمد و مصیبت کی گھڑی ہے، کیا وار سے تطہیر پہ افتاد پڑی ہے، یہ دختر زہرا ہے جو بلوے میں کھڑی ہے، بیمار سنبھلتا نہیں کوڑے برستے، عباس اٹھو آگ لگی جلتے خیمے، عباس اٹھو آگ لگی جلتے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، عباس عباس عباس، یا علی یا علی، حسین حسین، یا امام۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ،
السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل، سلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی ولی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایہا المدفون بیرد توس، سلطان ابو الحسن یا ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، سلام علیک یا شریک القرآن، سلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك جنب الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذا الزمان بكل حساب وليا وحافظا وخيرا ونصرا ودليا وعينا حتى تسكنه وارزقك كوها وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. مومنین نماز